I went to the United States, I was 4 years old. Back here at 25. They go numéro social 074566423, c'est numéro social. 1,895 days I did. My name was 87740. That's my name. Mwen tap mene yon fi, kote mte pase mfinjwe. Pendant tout kalite vie egi, rale tout beau fizi. Nan la ri nan tout figi, gaspiller fi pou plezi. Se yon jou polis vini, lage mwen sou figi. Bare mwen avek fedi, kounye a m'a reflechi ki jom fin fini ak la vi. Nan airport a la teri, tourne back en Haiti. Param zimbliye si a vi, tout zami m'fè hypocrite. Ma priye m'ba kont pou ki deje m'fè mè m'apele Jésus. This is sad part, because this is one of us that you're looking at. This is one of us. J'avais pas ma fille, pas mon frère, je pense que je m'éliminerais, ça fait longtemps. This is my first time setting foot in Haiti, but it's in Haiti jail. Tout ça passé gagnons raison. Tout est refait gagnons leçon. Ça son message à la nation. T'es déporté nos vacations. Faut moi qu'à ba explication. Pour zone mener une bonne mission. Moi songe l'aime ta vivre dans pays c'est là. Amin America. Yo t'a parlé de ça. Moi pas de jambes ka ouais ça. Dans l'école l'aime ta bonne jog là. C'est moi qui t'ai pifoué dans classe là. Notre fait c'est voyer $. Moi t'es yon no pigo mafia. Moi t'es gizam dans qu'on la met. L'année coujoum da popéré. Le jour pendant cocaïne t'a taillé. FBI débarqué. Pas de guette pour me sauver. Regardez mille notés. J'ai copé d'y faut y aller. 2-3 semaines pénitentiaires. Belle machine cocaïne c'est resté. Toute l'argent mieux net gaspillé. 100 millions millième. Premier pas jamais relève. Parce qu'elle c'est yon victime. Ça c'est histoire la vie. Mais moi pas même moi oui. Kounyango love famille. I didn't know you could suffer like this over here. It's like being in hell. So I'm supposed to die because, because I got arrested for a burglary charge. Just coming selling them drugs, he on a visa. Shout out to Asian Unit, big up the t-shirt. Why get an education, he make more than teachers. We say 100,000 without no feature. They told him settle down, son of a preacher. He shot in the water and they will eat ya. Police corrupt and they crooked and they will beat ya. Just came from hitting a lick, he got his head up. He facing 20 to life, that's how the game goes. Though he was living the life, ain't that a shame though? Wanna deport him and all, that's how the game goes. Hope he can beat it the trial, he need an angel. They ain't no witness involved, but he in danger. While he was sitting in jail, he spoke to strangers. Prison itself is what I call Babylon system. Cause like if you don't escape it in time, it's gonna be too late. And I escaped it, believe it or not. By being out here, I escaped it, man.